Hello students, welcome to Mathbro. In today's session, I'll be discussing about the most important gunshot questions from applications of derivatives. Let us begin with the session. Uh, in this particular chapter, you will be getting one 3-mark question and one 2-mark question and three 1-mark questions. Total 8 marks. 8 marks will be there for your annual examination. Okay. In the same manner, you will get the questions for midterm exam also. Okay. 1 mark ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ MCQ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ fill in the blanks ಇರುತ್ತೆ. Okay. Usually the 2-mark questions are generated from rate of change of quantities. Rate of change of quantities. Suppose area is changing with respect to time and that is given by dA by dt. If volume is changing, that will be given by dV by dt. If length is changing, that is given by dx by dt. Okay. If breadth is changing, then it is given by dy by dt. These are the notations which we are going to use in this particular chapter. Okay. In case of increasing and decreasing functions, you will get a 2-mark question from this particular topic. Okay. Increasing decreasing function. Usually ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ questions ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು show that or prove that the function is increasing. F of x is increasing or decreasing ಒಂದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ he will give the function f of x is equals to one function and ask us to find the intervals in which the function is increasing or decreasing. Okay. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು we need to find the intervals in which the function is increasing or decreasing. And coming to the maxima and minima, from this you will get a 2-mark question. ಒಂದು 2-mark question ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು MCQ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ MCQs ಒಳಗ. ಯೂಶುವಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be asked from increasing, decreasing or rate of change of quantities. Okay. One fill in the blanks question will be generated from this particular topic, that is maxima and minima. So without delaying, let us begin with the questions. The first question says that the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm. In this case, writing the given data or understanding the problem plays most important role. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಸಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ. ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತ. ಹೌದಾ? ಸೊ here he has given that radius of a circle is increasing, means increasing rate of change of a radius is given by dr by dt. Increasing ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. So that is nothing but 3 cm per second he has given. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 cm. Okay, suppose
ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, one particular point ನಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಅಂತ. at that point I should find the rate of change of area ಅಂತಂದ್ರೆ dA by dt find ಮಾಡಬೇಕು. to find this we should begin with area of circle. Area of circle is given by pi r square. Okay, so a is equals to ಏನತಿಲ್ಲೇ pi r square. Differentiating because I need to find dA by dt, so I need to differentiate the entire expression with respect to time t. ಹೌದಾ, differentiating both sides with respect to t, so this becomes dA by dt is equals to pi is a constant, I should keep it as it is. Okay, we should use the implicit function concept here, derivatives of implicit functions. r square the derivative with respect to t differentiate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2r. okay, then r the derivative with respect to t ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, dr by dt. we will just substitute the values for r as well as dr by dt. then dA by dt is equals to pi into 2 into what is r? R is nothing but 10 centimeter. What is dr by dt? 3 centimeter. Okay, so we have got the rate of change of area dA by dt is equals to 10 3s are 30, 2s are 60, 60 pi. Here writing the unit plays most important role. Okay, ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೇಟ್ ಐತಿ, ರೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ is the required answer for the given question. dA by dt is equals to 60 pi centimeter square per second. ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ asked for 3 mark as well as for 2 mark. okay, and the next question is, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 4 centimeter per second. okay, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. at this point you are sitting. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೀರೊಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೌದಾ? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. A stone is dropped into a quiet lake and the wave move in circles at a speed of 4 centimeter per second. Waves are moving and that is nothing but radius is moving. Radius is moving at the rate of 4 centimeter per second. So what he has given that rate of change of radius
is 4 centimeter per second. Okay. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, one particular time ಒಳಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಿದ್ದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, how fast is the enclosed area increasing means rate of change of area ಕೇಳೋಣ, and that is nothing but dA by dt. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. how to find the area of a circle, area of a rectangle, area of a square, volume of cube, volume of sphere, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so we know that area of circle is given by area of circle is equal to pi r square, right? And that is nothing but a is equals to pi r square. Now I need to find dA by dt, derivative of area with respect to t. So I need to differentiate both sides, differentiating both sides with respect to t. Okay, if I differentiate both sides with respect to t, then it becomes dA by dt. dA by dt is equals to pi is a constant, keep it as it is. What is the derivative of r square? Same previous question alli madidvalla, 2r into derivative of r with respect to t, chain rule. Okay, then dA by dt is equal to 2 pi, what is the value of r? r 10 centimeter kotan. Then what is the value of dr by dt? r is changing with respect to time 4 centimeter per second, and that is nothing but 4. howda, 10 4s are 40, 40 into 2 becomes 80, 80 pi centimeter square per second is the required answer. Means the enclosed area of, at the end you should write the enclosed, therefore the enclosed area of circular wave is increasing or decreasing. Positive bandre increasing, ಒಂದು ವೇಳೆ negative bandre answer the decreasing. Okay, we have got the positive value, right? So wave is increasing at the rate of ಏನು ಬರೀತೀರಿ, 80 pi centimeter square per second. If you write this much, then you will get 2 marks. Okay, pause the video and note down the answer. And the next question is, this is also 2 mark question. Find the intervals in which the function f given by f of x equals to 2x square minus 3x is increasing. Okay, so given that f of x is equals to 2x square minus 3x. Okay, so first step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, increasing or decreasing ಅಂತಂದ್ರೆ I will find the derivative of the function. f dash of x is equals to 4x ಆಗುತ್ತಾ, derivative of 2x square will be 4x and derivative of 3x is 3, correct? Then for increasing or decreasing I need to put f dash of x is equals to 0 to find the critical points or turning points anta karitu now. 4x minus 3 is equals to 0, then x is equals to, if I shift this 3 to that side, minus 3 becomes plus 3.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. x equals to 3/4 is the only critical point we have got. Okay, so mark it on the number line. 3/4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4x - 3 ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದೆನ್ ಈಗ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಿನ್ಸ್ f dash of x is positive in the interval ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್? 3/4 to open interval 3/4 to infinity. So f of x is increasing in the interval 3/4 to infinity. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, see we will write the interval, then I need to consider sine of f dash of x, then at the end we should write the nature of the function, nature of f of x. Nature is nothing but whether it is increasing or decreasing. First interval ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? First interval is nothing but -infinity to 3/4, and the second interval is 3/4 to plus infinity. Okay, in this particular interval the sign of f dash of x is negative from wavy curve. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ function is decreasing. And in the second interval from 3/4 to infinity, sine of f dash of x is positive. So we say that the function is increasing. If the sine of f dash of x is positive, function is increasing. If the sine of f dash of x is negative, function will be decreasing. Okay, ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Next question is for 2 mark. Again, find all the points of local maxima and local minima. See, point of local maxima and minima ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Suppose there is a function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇತ್ತ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್,
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೊಮೇನ್, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಗಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು M1. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ M2. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ M3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ M1, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ M2. ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಮಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೋಕಲ್ ರೀಜನ್, ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಇವಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? M1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಐತಿ? ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇದು C1, C2, C3, C4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. C2 ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇನೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ C2. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಮಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ y axis, then it becomes y is equals to ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಿ? f of C2 ಆಗುತ್ತಾ? f of C2, then f of C2 becomes local minimum value, or you can call it as local minimum ಅಷ್ಟ ಅಂತೂ ಕರಿಬಹುದು. ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ M3 is giving the maximum of maximum, right? ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ C5. that point C5 is called as point of local maxima, local maxima. And f of C5 is nothing but local maximum value, local maximum value. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಮಿನಿಮಾ, ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ he has asked to find the local maxima, and that is nothing but point of maxima and local minima, not local minimum. So the function is f of x is equals to x cube minus 3x plus 3. Okay, same procedure ಏನ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, so let me use second order derivative test only. F dash of x is equals to, what is the derivative of x cube? 3x square minus derivative of 3x is 3. Okay, then put f dash of x is equals to 0. If you put f dash of x equals to 0, then 3x square minus 3 is equals to 0, right? Then 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x square minus 1
is equal to 0. Correct? Then x plus 1, how will you write x square minus 1? X plus 1 into x minus 1. If you divide throughout by 3, then it becomes x square minus 1. X square minus 1 can be split into x plus 1 into x minus 1, and that is equal to 0. Either this equal to 0 or this equal to 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು x plus 1 equal to 0 or else x minus 1 equal to 0. So x is equals to ಏನು ಬರೀತೀರಿ minus 1. x is equals to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ plus 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? We have got the two critical points. ಒಂದು minus 1 ಇನ್ನೊಂದು plus 1. If you want to use, you can use first order derivative test, or else you can go with the second order derivative test. So in this case we will use the first order derivative test instead of second order derivative test. Okay, ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ -1 and the second one is +1. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. x plus 1 into x minus 1, ಇದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ಕರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ -∞ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ +∞. ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ -1 ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ the sign of f dash of x is changing from positive to negative. Positive to negative change ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ there exists point of maxima. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, f dash of x. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. So from this we say that ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, the sign of f dash of x, sign of f dash of x changes number 1 from positive to negative at which point? At x equals to -1. So x equals to -1 is the point of local maxima, and the second one is the sign of f dash of x changes from negative to positive, at which point? At x equals to 1. So in ಹೇಳ್ತೀರಿ, x equals to 1 is the point of local minima. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. Pause the video and note down the answer. And the next question is, find all the points of local maxima and local minima if the function
f of x is equals to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. Okay, in this case he has given the function as f of x is equals to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. Okay, so let me use the first order derivative test only. F dash of x is equals to, what is the derivative of 2x cube? 6x square. What is the derivative of 6x square? 12x. What is the derivative of 6x? That is 6. Right. Then to find the critical points or turning points, I should put f dash of x equals to 0. If you put f dash of x as 0, then 6x square minus 12x plus 6 becomes equals to 0. Divide throughout by 6 or 6 common ತಗೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x square minus 2x plus 1 equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, 0 divided by 6 becomes 0. x square minus 2x plus 1 is the expansion of x minus 1 whole square. Correct? X minus 1 whole square the expansion ಆಗುತ್ತೆ. Then taking square root on both sides, then it becomes x minus 1 is equal to 0. X is equals to 1 is the only critical point here. Okay, so let me mark it on the number line. ಈ ಕಡೆ minus infinity, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ plus infinity. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2. whenever you are applying the wavy curve, in this case ಈಗ ಪವರ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we should carry with the same sign. ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, while crossing 1 also the ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಪವರ್ ಐತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ the sign of f dash of x is not at all changing while crossing 1. 1 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ the curve is maintaining the same ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ f dash of x remains constant at x equals to 1. So there is no point of local maxima and local minima. Okay, then this point is called as point of inflection ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Point of inflection. And the next 2 mark question is, find the local maximum value of the function g of x is equals to x cube minus 3x. Okay, this is most repeated question. Remember, and the method remains same. Find the local maximum value of the function. If I differentiate this function with respect to x, then it becomes 3x square minus 3. Okay, then to find the critical point, I will put g dash of x equal to 0. 3x square minus 3 equal to 0. If I divide throughout by 3,
dividing throughout by 3, then this becomes x square minus 1 is equal to 0. X square minus 1 can be written as x plus 1 into x minus 1 is equal to 0. Okay, then either x plus 1 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. If you put x plus 1 as 0, then you will get x as minus 1. If you put x minus 1 as 0, then you will get x as plus 1. So we have got the two critical points here. Two critical points. Okay, let me use the second order derivative test. If I differentiate this function with respect to x again, g dash of x ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3x square the derivative 6x ಆಗುತ್ತೆ. Now I need to check the sign of this function. Okay, then what about g double dash of minus 1? G double dash of minus 1 is 6 into minus 1, which is minus 6, which is a negative, right? That implies x equal to minus 1 is the point of local maxima, and local maximum value is given by f of ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಯಾವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಆಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ minus 1 is equals to, if I substitute x as minus 1, then this becomes minus 1 cube minus 3 into minus 1. Minus 1 cube is minus 1, minus into minus plus 3, minus 1 plus 3 will be 2. 2 is the local maximum value. Next, if you take x as 1, then g double dash of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Substitute x as 1 ಇಲ್ಲಿ 6 into 1, which is positive. ಹೌದಾ? 6 into 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 into 1 will be 6, right? And that is equal to 6, which is greater than 0, means positive. So ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೀಗ? That implies x equal to 1 is the point of local minima and local minimum value is equal to g of 1. g of x ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, in place of x you need to substitute x as 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 cube minus 3 into 1. 1 cube is 1, 1 minus 3, and that is nothing but minus 2 is the local minimum value. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. In this case, what I will do is I will find the f dash of x. F dash of x equal to find ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then I will put f dash of x as 0. 0 ಕ್ಕೆ equate ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you will get x as some critical points. Let me call it as C1, C2 or C3.
ಅವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು CN. ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ C1 ಏನಾಗ್ತತಿ? ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ C1 ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ C1 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಈ ಏನು C1 ಐತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ದೆನ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ C1 ಅನ್ನ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ C1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ C2 ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ that implies x equal to C2 is point of local maxima. So local maximum value is given by f of C2. Remember this procedure. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ NM, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಓಕೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ದೆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸಿ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಎಂ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಎಂ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ದೊಡ್ಡವ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ಸಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, you just note down the procedure. The same procedure will be used while finding the local maximum value and local minimum value of the given function if the second order derivative of the given function exists. Okay, then coming to the word problems. ಮುಂಚೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಂತ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವಂತ. ಆ ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಐತಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬಿ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ 15 ಅಂತ. Sum is 15 and that is nothing but x plus y is equals to 15. X plus y equal to 15, that implies either x equals to 15 minus y or y equal to 15 minus x. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. So let me write y as 15 minus x. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಓದ್ರಲ್ಲಿ? Sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. Sum of squares, let me call it as S. Okay, or else sum of squares ano. Sum of squares ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? x ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ y ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್.
let me write the entire expression in a single variable. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ y ಆಸ್ 15 minus x? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ x square plus if you replace y with 15 minus x, then it becomes 15 minus x whole square. Entire expression ಈಗ in terms of x bantala, let me call this as s of x. If I differentiate this function with respect to x, then s dash of x is equals to, what is the derivative of x square? 2x. By chain rule, what is the derivative of 15 minus x whole square? 15 minus x the whole square, the derivative 2 into 15 minus x into derivative of 15 minus x will be minus 1. Okay, so let me rewrite this. S dash of x is equals to 2x minus 2 in the multiply ಮಾಡಿರದಕ್ಕೆ minus 30, minus into minus becomes plus 2x. Okay, then s dash of x is equal to 4x minus 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ again I should differentiate this with respect to x. If I differentiate this again with respect to x, s double dash of x becomes equals to, what is the derivative of 4x? 4. ಏನ್ ಬಂತಿದು 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? which is positive, right? To find the critical point, let me put this, yadu, put s dash of x is equals to 0. What is s dash of x? 4x minus 30 is equal to 0. Then 4x is equals to 30. X is equals to 30 divided by 4. Okay, 2 15s are and 2 2s are. So x is equals to 15 by 2 1. 15 by 2 is the only critical point where the s double dash of x is positive. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? s double dash of 15 by 2 is also positive. Therefore ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? x is equals to 15 by 2 is the point of minimum. ಹೌದಾ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ x is equals to 15 by 2, then what about y? y is equals to ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 15 minus 15 by 2. 15 ಒಳಗಡೆ 15 half minus ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 15 by 2 again. So the required two positive numbers are 15 by 2 and 15 by 2. If you write this much, then you will surely get a 2 mark. Next, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Remember, this word as large as possible is nothing but maximum anta. Yen maximum ide illi? Product is maximum. So in the same manner, let me consider the two positive numbers. Let x and y be two positive numbers or required positive numbers. Okay, first sentence read ಮಾಡ್ರಿ. sum is 24 ಅಂತಂದ. sum is 24 ಅಂತಂದ್ರೆ if I add these two numbers, then I will get 24. Let me rewrite this as 24 minus x. ಹೌದಾ? x ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 24 minus x. And the second statement ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ,
product is as large as possible ಅಂತಂದ್ರೆ product of two numbers x into y, this I need to ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. So by keeping x as it is, I need to replace y with 24 minus x. y ಅನ್ನ 24 minus x ಇಂದ replace ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 24 minus x. 24 minus x. ಈ entire expression x ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, let me call this as p of x. So p of x ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 24x minus x square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so differentiating both side with respect to x, then it becomes p dash of x is equals to derivative of 24x is 24. What is the derivative of x square? 2x. Okay, next let me find the second order derivative. P double dash of x is equals to 24 is a constant, derivative of constant is 0. 2x derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Then ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್, ಸೊ minus 2 ಆಗ್ತದೆ, which is negative. So find the critical point. Critical point find ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. To find critical point, I need to put p dash of x is equals to 0. What is p dash of x? 24 minus 2x. 24 minus 2x is equals to 0. Okay, then 2x becomes equals to 2x ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2x is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ 24 ಆಗುತ್ತಾ. Then x is equals to 24 divided by 2. 2 ones are 2 12s are. So x is equals to 12 ಆಗುತ್ತೆ. If I substitute this 12 in p double dash of x, then p double dash of 12 is also equals to minus 2, which is negative. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ p double dash of x ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. It will not going to change if you give the x value. Okay, this implies ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂತಂದ್ರೆ p of x is ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ is maximum at x equals to 12, right? So x equals to 12 becomes the point of maxima. P of x ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ as large as possible is nothing but maximum. So ಇದು maximum ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ x equals to 12. So therefore what is the value of y? Y is equals to 24 minus 12 and that becomes equals to 12. So the required two positive numbers are 12 and 12. If you write this much, then you will get 2 out of 2 marks.